abanyaburayi ntabwo baguha inkunga, ntabwo baguha inkunga na rimwe, igihe inkunga nta niyo mbona. Ibyo mwita inkunga y'abanyaburayi sinzi iyo ariyo. Iyo nkunga sinzi igituma abantu bashobora kwibaza yuko umuntu ashobora guha inkunga imyaka 75, waba ukiyita inkunga kuko mwaribye irindi zina mwiyita. Twayita iki? Ni cadeau empoisonné, ni ukuguhuma amaso. Nta gihugu cy'Uburayi kidafite ideni Chine. Chine irikolonije Afurika, irikolonije isi yose. Ariko baravuga Afurika kubera barayirwanira, baraturwanira kuko bazi yuko ntacyo tubuze. Icyo tubuze nicyo batubujije ni ukubimenya. Donc ntibashaka yuko hari umuntu ushobora gufungura amaso ya Afurika. Nongeye kubashimira bakunzi ba Ukwezi TV, nshimira abantu badukurikira bari hirya no hino mu bice bitandukanye by'isi ndetse no hirya no hino mu gihugu cyacu mu Rwanda mu bice bitandukanye by'igihugu. By'umwihariko abantu bakunda cyane ibiganiro bya tugirana na Dr. Rusa Bagirishya, umupanafricaniste, umuntu uharanira yuko Afurika yakwishyira hamwe. Twajya tuganira ibintu bitandukanye, atugaragariza yuko abantu mu burengerazuba bw'isi, iyo tuvuze uburengerazuba bw'isi abantu benshi batarumva Amerika ndetse n'ibihugu bitandukanye by'i Burayi, yuko aribyo bimunga ubukungu bwa Afurika ndetse bikora icyo yise mu gitabo cye imperialisme, cyangwa se ibyo tugenekereza mu Kinyarwanda tukita mpatsi ibihugu. Kuba twibwira yuko ibihugu bya Afurika byabonye ubwigenge ariko bikomeza gukora mu nyungu z'abanyaburayi ndetse n'abanyamerika. Ariko abantu benshi bati ese Dr. Rusa kuki arengera ibihugu bindi bitari ibyo mu burengerazuba bw'isi, ibihugu nk'Ubushinwa ko tubona biri guha inkunga, biri gufasha Afurika, biri gutanga zaba inkunga ndetse n'inguzanyo, kandi tubona aribyo bishobora kuba aribyo bibihugu kurushaho. Ese Ubushinwa ni shyashya ku mugabane wa Afurika? Ubushinwa bwifuza iterambere rya Afurika? Batubwira. Murakoze. Ibyo benshi barabyibaza, ariko igituma babyibaza nuko batasubiye inyuma ngo barebe ibibazo Afurika ifite itewe na imperialisme. Ntabwo iriya imperialisme iteye Afurika gusa, n'ibyo bihugu bindi na Chine niho byahereye muri Aziya. Byashatse ubundi hari ikintu bise imperialisme, yo gahunda yayo ni ugutegeka isi yose. Muribuka mu 1845 ikintu bise Destiny Manifeste, abanyamerika n'ubu baracyakigenderaho. Destiny Manifeste ngo ni ubutumwa bw'Imana bwabwiye Amerika ko igomba gutegeka isi yose. Icyo gihe no batangiye birukana abanyagihugu bo muri Amerika, babashyira muri ariya mashyamba ya Amazon, bakuraho mu myaka 4 gusa ubutaka bwa Amerika babwongeraho 60%, kuko nabimukira murabizi ko bagiye basanga bene igihugu bakabica bakabamara presque. Hanyuma barangije bajya no muri Aziya, mbere yuko bagira nabi Afurika, uretse ko atari imbere bayigire nabi imbere yaho gatoya, ariko bateye Ubushinwa, nicyo gihugu cya mbere cyari kizi ku isi mu 1820. Ariko bamaze gukoloniza Ubuhinde, bahinze urumogi bashaka kurucuruza mu Bushinwa. Ibyo mugira mwese murabuka ibintu bita guerre d'opium, intambara y'urumogi. Bashaka guhinga urumogi mu Bushinwa, gucuruza urumogi mu Bushinwa. Intambara zibiri, première guerre d'opium na deuxième guerre d'opium. Urumva rero Abashinwa nabo babaye victime y'aba imperialiste. Mu yandi magambo, ibyo Ubushinwa bushaka ni nk'ibyo Amerika n'Uburayi bashaka, inkunga zabo twazifata kimwe? Ntabwo ari kimwe, kuko abanyaburayi ntabwo baguha inkunga na rimwe, igihe inkunga nta niyo mbona. Ibyo mwita inkunga y'abanyaburayi sinzi iyo ariyo. Iyo nkunga
sinzi igituma abantu bashobora kwibaza yuko umuntu ashobora guha inkunga imyaka 75 waba ukiyita inkunga kuko mwaribye irindi zina mwiyita. twayita iki? Ni cadeau empoisonné, ni ukuguhuma amaso. Nabahaye urugero hano ibihugu by'Ubufaransa byakolonije nka biriya bihugu duturanye biri muri Afrique Centrale. Abantu biyemeza kugaburira abantu, umuntu akimeza kugaburira ntayo tumukora, nawe ushobora gukora ukigaburira. Iyo umuntu yashatse kugaburira mu by'ukuri, iyo umuntu yakugaburiye akakwemeza ko azayakugaburira, aba yakutwaye ubwenge bwose, nubwo ntuzaba umuntu na rimwe. Na Afrika iyo muvuga inkunga nicyo kintu bashyira imbere iyo bavuga ngo abazungu baduha inkunga. Bari bakwiye kubona ko iyo nkunga atari inkunga, kuko abazungu batarabaho Afrika yariho. Twariho abazungu bataraza, ntabwo twicwaga n'inzara, nta nubwo twarwanaga. Iyo nkunga kuko muracyayibonamo inkunga gute? Muhereye hehe? None abashinwa biki batanga n'inkunga? Hari ikintu bita abashinwa, ntabwo baribagirwa ibyo nkubwiye. Bagiriwe nabi ibintu mutazi mudashobora kumva. Habaye ikintu mbere, ikintu bise revolution de Boxer. Abanyashinwa badashaka kuri bari bazungu bari babateye mu bihugu byabo, hanyuma bayiruprima n'imbaraga nyinshi, baza ari ibihugu 8 bica abashinwa, barusha imbaraga muri première guerre de l'opium. Baraza abashinwa baresista, hazi ya kabiri bazana abafaransa n'abanyamerika batsinda abashinwa, babasinyisha icyo bita les traités illégaux. N'ibihugu byinshi bya Afrika, bya France Afrique byasinyanye n'Ubufaransa ngo ni amatraité, mukumva ko noneho atari colonisation, hari ubwumvikane, ni illégaux, baba babisinye ku ngufu. Icyo gihe abongereza baraje basinyisha abashinwa amatraité 5, babugurira ibyambu 5, babategeka umusoro wabo droit d'entrée ijya kuri 5%. Babaha Hong Kong imyaka 99, Macau bayiha aba Portugais. Donc Ubushinwa babwobrija ubucuruzi budashoboka, budefavoriza. Babasaba no kwishyura miliyari 21 z'amadolari kubera iyo ntambara bateye. Ubushinwa babugusha hasi ko bafite ubwoba bwabwo, nta kindi. None tugiye tukareba, kuko reka tuhere nk'ukuntu bimwe na bimwe bifatika. Uherutse kuvuga yuko Afrika, uherutse kuvuga yuko Afrika icyo yita Union Africaine kitabaho, ari Union Européenne de l'Afrique. Tugiye kureba ahantu ikorera, ni mu nyubako iri mu gihugu cya Ethiopia, ariko yubatswe ku nkunga y'igihugu cy'Ubushinwa. Ese ntibyaba bisobanuye yuko kwa kuba kimwe twita Union Africaine gikora mu nyungu za Europe, n'ubundi bakorera mu nyubako yatanzwe n'Ubushinwa, ubwo Ubushinwa ntabwo bwabufitemo uruhare? Kuki Union Africaine ubundi igomba gukorera mu nyubako yahawe n'Abashinwa? Afrika ikikwiye kumenya ni uko nta nyungu, ntikwiye gutega ubuzima bwayo hanze na hamwe, haba muri Amerika haba no muri China. Ariko noneho wareba ibitandukanye. Amerika, Chine n'ubarahaye inkunga, Chine barahaye inkunga Amerika, plutôt Afrika ikubakiriye Union Européenne. Hari hagati y'amapuissance abiri, sinzi mwese muribuka la guerre de Péloponnèse, ikintu bise piège de Thucydide. Iyo puissance, hari puissance iri en déclin, iri kwiragwa, ikabona indi puissance iri kwirazamuka, ibifite ubwoba, ibishaka yuko iyo puissance iri kwirazamuka itayitwara umwanya wayo. Ibi mubona abanyamerika bavuga Ubushinwa ni bike cyane, bazavuga byinshi mu minsi iri imbere, byinshi cyane, kubera urabona Chine imaze guca kuri Amerika, ibyo murabizi mwese. Mu bijyanye n'ubukungu, ntabwo ari mu bukungu gusa, no muri marketing. Chine ni première puissance économique, ikaba na première puissance maritime.
ibyo ngira ngo ntabwo mwari mubizi abanyamerika barabona yuko puissance yabo iri en déclin uyu munsi PIB ya Amerika representa 15% ya PIB mondiale yaravuye kuri 40%. Donc irumva yuko yagiye, irumva ifite ubwoba ko Chine yayitwara place yayo. Birumvikana baterana amagambo bayivuge nabi, propagande kugira ngo usobanure neza ibyo uri kuvuga. Hari inyandiko imwe yanditswe n'umuntu bita He Wenping, ni Umushinwa, yanditse igitabo nkize mu Kinyarwanda kivuga ngo iby'Ubushinwa kuri Afurika, avuga ngo Ubushinwa bufasha Afurika bukabaha ifi ariko bakabigisha no kuroba. Mu gihe ngo Abanyaburayi n'Abanyamerika bashaka kubwira ko ibyiza utagomba kwivuna ari ukuguha ifi, ariko ibintu bita kuroba ubyibagirwe ni bibi bicikeho. Nawe nuko bibona? Ibyo avuga ni ukuri. Ibyo avuga biri listra imwe maze gukubwira. Ntabwo umuntu yaguha inkunga imyaka 70. Nawe ibyo ngibyo urabizi pe. Ntabwo bikeneye ubwenge bwinshi ngo ubone yuko iyo nkunga atari inkunga. Ntabwo no gufasha umuntu, ubundi ufasha umuntu kugira ngo yifashe nawe afashe abandi. None Afurika irafashwa ngo izafashwe gushika isi ishire, nta muntu ifashije. Ubundi ifashwa kubira iki ko nta kibuzi. Hanyuma simbona ukuntu twagereranya Ubushinwa na imperialism. Biragoye kubigereranya kuko Abashinwa bari bafite imbaraga kuva kera. Ntabwo bari aba Occidentaux babarushaga imbaraga. Hari ni kuva kuri Empire Romain, sinzi ko subi inyuma gatoya imperialism yatangiye kuri Empire Romain. Bari bafite gahunda yo kugenda ku bandi. Muribuka mbere ya Yezu abasokuruza babaraga bahereye hejuru bakagera ku mubare w'ihuriro, bababwiye ngo ni 0 mukabyemera ngo nta gaciro ifite. Ni chiffre universel, ntabwo ari 0. Hanyuma bakareba niba societe, bakareba muri societe abantu bari hasi bakateranya bakabazamura ngo bazamuke bangana. Hanyuma baprofita igihe cya Yesu babara bagenda basubiza hejuru kugira ngo habe abantu baba hasi yabo. Nuko imperialism yavutse. Yavukiye muri Empire Romain ni itegeka n'uyu munsi. Donc umubare none barabajyana hejuru bavuga ko bahereye kuri 0 kubusa 0 subusa na rimwe. Ubundi ni chiffre universel. Bumva ko bagomba kugenda hejuru y'abandi, niyo gahunda barimo. Hanyuma intambara yo kwikiza aba imperialiste, Abashinwa baba bayifashamo Afurika, cyangwa kuko urumva Abanyamerika yo barwanya Afurika bakanarwanya yuko ikorana n'Ubushinwa, baba banarwanya yuko nyine iyo aid cyangwa se uburyo Amerika uburyo Ubushinwa bufasha Afurika byahagarara kugira ngo bo babashe gufasha Afurika mu buryo babishakamo cyangwa se bubanyuze. None bisobanuye yuko mu gihe baramuka Afurika ishatse kwikiza Abanyaburayi n'Abanyamerika, ubona hari ubufasha yabihabwamo n'Ubushinwa? Niba hari rivalite, Abashinwa ntabwo ari ibicucu, bazi yuko Uburayi n'Abanyamerika bakijwe na Proche, ntabwo ari Afurika gusa, bakijwe na Afurika ariko na Proche Orient. Kandi bakabona yuko Abanyaburayi nabo badashaka ko Chine igira imbaraga, kuko ntibashaka ikintu kibakura kuri Afurika, kuko Chine nayo igira imbaraga, bikeneye cooperation, bikeneye influence, donc barakubwira, uzumva kugira ngo Chine irashaka koloniza Afurika, siko bavuga kenshi, benshi niko bavuga. Chine ikoloniza Afurika gute? Ahubwo ko Chine ikolonije Amerika, ikolonije n'Uburayi. Ayo madeni Chine iha Ubushinwa yari yanganya n'abaha Chine iha Amerika, iha Afurika, yari yanganya n'amadeni yahaye Amerika. Nta gihugu cy'Uburayi kidafite ideni Chine. Chine ikolonije Afurika, ikolonije isi yose. Ariko baravuga Afurika kubera barayirwanira, baraturwanira kuko bazi yuko ntacyo tubuze. Icyo tubuze nicyo batubujije no kubimenya. Donc ntibashaka yuko
hari umuntu ushobora gufungura amaso ya Afurika. Ariko hari benshi no muri abo ba imperialiste, ejo ubwo tuheruka kuganira nakubwiye umubirigi bavuga ati abazungu ntibashaka yuko Afurika ibimwe, ntibashaka ko Afurika yigira, ati niyo gahunda bafite. We nakubwiye igitabo yanditse yavuga ati Africa live as one. N'abashinwa nuko ntabwo bakeneye yuko Afurika ihora mu maboko ya imperialiste, kuko imperialiste ni danger, ni ibyago ku isi yose, ntabwo ari ibyago kuri Afurika gusa. Bamara gufata Afurika bagafata na Aziya, ntabwo izagira amahoro. Ariko reka nkubwire ukuntu atari Afurika gusa. Muri igihe bavugaga renouveau pays industriel za Inde, bakoze inama Bruxelles, hari ibihugu byateye imbere muri Aziya. Baravuga ati biriya bihugu biraducitse, mwararangaye, ati ntimukore ikosa ngo na Afurika ducike. Ibyo bihugu byabateye ubwoba ku buryo babyise amazina y'ibisimba. Sibyo? Ubwo ni ibihe? Hari ibyo bise les 5 bébés tigres. Bébé tigre, urumva icyo ari cyo? Malaisie, Indonésie, Thaïlande na Philippines na Vietnam. Babonye biteye imbere bati ni les bébés tigres. Hari ibyo bise ni ibyana by'ingwe. Ingwe, tigre irusha n'ingwe ubukana. Nuko ingwe buriya ibamo amoko menshi kwibuka mu Kinyarwanda ari bigora kugira. Ibindi babyita ngo drago, les 4 dragons asiatiques. Harimo Corée du Sud na Taiwan na Singapore na Hong Kong. Babonye bizamutse muri ekonomi. Ibindi babiye ngo ni jaguar, Mexique, Chili, Indonésie na Argentine. Donc n'ubu ari ibisimba bije kurya isoko ryabo. Afurika usinzi ukuntu bazayita, imva bazayita imbogo cyangwa inzovu ntabyo nzi, cyangwa intare. Urumva bazi ko bafite monopole y'ubukungu ku isi, bazi ko isoko ari iryabo. Noneho havutse ibisimba bingana gutyo, 5 bébés tigres, 4 jaguars na 4 dragons asiatiques. Baravuga ati tugomba gukora uko dushoboye, Afurika ntiducike nka kuriya biriya biducitse. Ntabwo Chine nayo yabaye victime y'abo imperialiste. Birumvikana rero l'imperialiste bateranye Afurika na Chine, bayivuge nabi, bavuga ko ifite umugambi ukagira ngo ni ikivuka, yabayeho kera. Ubundi se ubibona ute Ubushinwa buvuye muri Afurika kugeza ubu, nk'uko Amerika uvuga ko abanyafurika badakeneye Amerika, badakeneye Uburayi, n'Ubushinwa buramutse butaje muri Afurika byagenda bite? Oya, ntabwo mvuga ko n'abanyaburayi n'abanyamerika cyane n'ubwo Bushinwa suva ko tutabakeneye uko badukeneye, ariko ntabwo tubakeneye nk'uko babishaka. Bo ntitubakeneye uko babishaka. Hari ikintu navuga nicyo bita coopération, barakubeshya ntayibaho. Habe respect, baze tubakeneye twumvikane, ariko atanga ngufu zigiyeho. Nakubwiye amatraité irego, ibintu bagusinyisha ku gitugu, ibyo nibyo Afrika. Habe coopération, ariko noneho bo baraza ku ngufu uko babimenyereye, ingufu z'ubucakara, ingufu za colonisation, nibyo baguma kumamo. Abashinwa ntibashobora kuza kuriya, kuko abashinwa ibyo ntabyo bakora, ntabyo yigeze bakora n'umunsi n'umwe. Murumvikana, umuntu mwumvikanye si ikibazo kirihe. Muri magambo ubona ko Ubushinwa bwo uburyo buza kuba byakomeza ntacyo bibangamiye Afurika? Ntacyo bibangamiye Afurika. Afurika ni uko ubu situation ya Afurika irimo itariyo, ntabwo ariyo. Ariko ubundi Afurika yamaze kubayo, yakorabura n'uwishaka, yaba umunyamerika cyangwa umunyaburayi utari muri politike y'uyu munsi. Ariko ari Afurika ifite, we niba ngushaka jye mfite ijambo, ntabwo unyempoza. Ariko ikibazo gihari nuko bari abantu barimpoza, barazana none si umuntu arazana base militaire wawe, wavuga ngo urabona les bases militaires ziri muri Afurika nyinshi z'Abafaransa, nko muri Gabon naheruka gara abasirikare 1000 b'Abafaransa. Ubwo se warabona base militaire hano muri Afurika y'Abashinwa? Niba barahaye inkunga Afurika mu Rwanda ko babaye inkunga nyinshi, ariko batanga n'intwaro n'Abashinwa, njya numva amakooperasiyo bagirana n'ibihugu bya Afurika. Intwaro zo batazigurisha ni bande, ni isoko. Yego.
ariko igihe afurika izo ntwari igurisha afurika ni uko ntacyo ziyimariye, kuko afurika kwa kuri nakubwiye itaraba afurika nyafurika, izo ntwaro zo ziyimariye iki? Si izo kwica abanyafurika bene wabo, ntacyo zimaze izo ngizo. Bariya kuzigurisha abarusiya bagurisha nyinshi 49%, n'abafaransa 14%, n'abanyamerika donc bose bagurisha intwaro. Ibyo ni ibintu bisanzwe, ariko ntabwo biri souhaitable kuri Afurika. Ntabwo Afurika ikeneye ari intwaro uyu munsi. Ariko se kwa kurwanya cyangwa se kwanga nyine imperialisme kiri byose ashobora no kuzana imirwano, kuko ntekereza ko ibihugu byose nyamuni ibihugu biri super power cyangwa se bikomeye ku isi bikenera izo ntwaro kugira ngo bibashe gukora activity zabyo za buri munsi. Kurwanya imperialisme ntabwo bikeneye intwaro, no na gatoya. Ntabwo bikeneye intwaro kuko ni politique, ni politique. Imperialisme ni politique, ni ideologie. Il suffit yuko Afurika yidesida igashyira hamwe, ikishyira hamwe, nta muntu uzaza kuyirasa ngo ni mutandukane. Ibyo nibyo ntibishoboka. Ntabwo bakeneye intwaro. Nibamara kwishyira hamwe, izo ntwaro bazazibona zo kwiproteja, kandi ubwo bazaba bafite n'ubwo bushobozi bwo kwiproteja. Ariko ubundi kugira ngo Afurika ikintu cyarwanya imperialisme ni ubumwe bwonyine bwa Afurika, nta kindi. Ubwo bumwe bwa Afurika ntawe uzaburwanya, kubera na Israel ni European nizo yita OIWA bajya kuzishyiraho imperialisme bagize ubwoba bata Afurika ifite tendance yo kubimwe. Muribuka n'igihe Kwame Nkrumah muri 1963, noneho bo ntibashoboye kwirwanya n'intwaro, baciye hagati babesha bamwe abayobozi abaperezida bashyizeho barimo cyane cyane uriya De Gaulle na ufite Mouanye, bayizamo n'inama ya mbere bari bayirimo. Ari ikintu bita négociation de couloir, bakagenda muri couloir bakajya babwira umuntu ku ruhande gutyo gutyo, ugasanga ikibazo igitekerezo cyo kugira Etats-Unis d'Afrique bakigijeyo, bakabwira ati kizaba igihe niki, n'ubu ngubu bavuga ngo kizaba muri 63, buri gihe kwigizayo. Noneho abantu ukabagumiza muri espoir. Iyo ushaka kuyobora abantu kenshi bagumiza muri espoir, ubabwira ejo hazaza, uzi ko nuhagera iyo date uzavuga iyindi. Ukiri kuri ibyo hitwe duhuriza njyabona uburyo abanyafurika basimvuza ubutegetsi gusa, ndavuga wenda n'abaturage cyamuna turimo twamagana Amerika, ibihugu bikomeye byakoze hana byagiye gutera hana, Amerika yagiye muri Iraq, Ubushinwa bwa nako Uburusiya bwagiye hana. Ahungu muri iyi minsi hari kucicikana amakuru yuko abanyamurenge bari guhohoterwa muri Kongo. Sindabona Union Africaine, sindabona ibihugu bya Afrika n'abaturage wenda bo ku giti cyabo. Hari abavuga ati abavandimwe bacu baba nyamurenge bari guhohoterwa, ariko mu buryo bufatika ntabwo bari kubona support. Navuga ngo ntabwo bari kubona umusanzu wa nyawo ugaragaza yuko Afurika iri kwamagana ibyo bintu. Ibyo bivugaho iki? Afurika si bamagana, Afurika iri hehe? Afurika iri hehe? Iyo Afurika ihaba, Kongo ntabwo imeze kuri imeze. Kongo ubu nari ikeneye, Kongo ibibazo ifite, abantu benshi bibaza ngo harimo abantu benshi mujya mugana ko batabanye Kongo bari mal organize, abanyekongo ni ibicucu, abanyekongo nta kibazo na kimwe kindi abanyekongo bafite. Ikibazo Kongo ifite ni ikibazo Afurika yose ifite. Ikibazo ifite ni ubukungu bwayo gusa, kubera kuva kera, kuva Kongo ibona independence, ya independence bayibeshye. Kongo ntabwo yari ikolonijwe n'Ababiligi, ariko abayishakaga si Ababiligi gusa, ni imperialiste yose. Uribuka ko mu kwica Lumumba, kuko Lumumba ashaka independence total, nta kindi yazize, ni icyo yazize, yishwe n'ibihugu bitatu. Muribuka ko ahunga, yari yaparvenye guhunga agiye Benin, ntibashobora kumubona. Kongo urabona igihugu kinini kirimo n'amashyamba n'imihanda,
ahantu hanini cyane kugira ngo ujye mu mihanda ihagije biragoye, ariko ni amasatelite y'abanyamerika yerekaga abagiye kumwica aho ari, bamufatira Beni. Ntabwo yishwe n'Ababiligi gusa, kandi yari koloni belge, ariko kubera Ububiligi nta mbaraga bwari bufite muri koloni, ntabwo bariya bari kubureka ngo bwisangize Kongo n'uyu munsi. Nyuma habaye secession do Katanga, haje abaroberi batera bashaka gukora Mobutu yari protégé par les Belges, les Français, plutôt Amérique, les Belges et les Français. Bose icyo gihe ibihugu bahurije ni ibihugu bibiri, ni Ubufaransa n'Ububiligi, ariko Abafaransa bakoze uko bashoboye bari bagerayo mbere, bari bafata uruhare runini muri Kongo, ku buryo Ababiligi babimenye nyuma, indege yabo igiye iciye muri Alger kunywa karubira barayimye. Abafaransa baravuga ngo ntibayihe, igeze mu gihugu cy'Ubufaransa hose ntibayihe karubira, kugira ngo Abafaransa rero bagerayo mbere. Nta kindi, uko guhurura, si ugukunda Abanyekongo. Uko ubona abazungu bentervena muri Afurika, si ugukunda Abanyafurika. Bafite ibyo bashaka. Bari Abanyamulenge, kuba bariko barapfa, c'est pas un problème ku ba impérialiste. Yagombye kuba ikibazo nyine ku Banyafurika, ariko Abanyafurika ntabahari. C'est ça le problème. Tubigarutse ku Bushinwa, dutekereze ku ngaruka nziza cyangwa imbi Afurika ifite cyangwa se ishobora kuzagira biturutse ku nkunga. Udushanyirize kugira ngo dutandukanyirize ingaruka Afurika zaba nziza cyangwa mbi igomba kwitega ku nkunga ihabwa n'Ubushinwa, n'ingaruka ishobora kwitega zaba nziza cyangwa mbi ku bihugu by'i Burayi no muri Amerika. Icyo kibazo nigusubize ku buryo bukurikira. Byose ikibazo gihari si izo nkunga zaba iz'Abashinwa zaba iz'Abanyamerika, ikibazo gihari ni Abanyafurika, ukuntu bakwifata muri ibyo. Afurika yari ifite chance yuko bari Abanyaburayi, bari Abaimperialiste batagifite imbaraga zihagije zo kuba bayifata uko bashaka. Par exemple, nk'uko narabwiye ukuntu bagize esclavagisme, ukuntu bagize colonisation, ukuntu bayivuyemo batabishaka ari ukubera imbaraga z'Abarusiya. N'ubu rero Afurika ari kwiye guprofita iyi rivalite iri hagati y'amapuissance abiri, kuko Chine na Amerika biraterana amagambo ariko urya ntibishobora kurwana, kubera izi yuko itashobora Chine. Aho nguhaye iyo mvuze gutyo benshi ntabwo babyumva ko Chine Amerika ari igihangange, ariko nguhaye urugero kuri Athènes na Sparte. Athènes ari izamutse ishaka kuza gukuraho Sparte, birarwana, Sparte irayitsinda koko, ariko kubera iyo ntambara yasenye Athènes nta na kimwe cya profise, byose byahise bijya mu bukene. Na Amerika rero ntishobora kurwana na Chine, kuko naho yayitsinda, uretse kuyitsinda bitari na evident, nayo yasenyuka. Noneho byose les deux puissances zigasenyuka, akazamuka iyindi tutazi. Rero Afurika ikwiye guprofita iyi moma ikiyubaka, ikava mu maboko ya imperialisme, ikava mu maboko y'Abanyamerika n'Abanyaburayi. Simvuze ngo ijye mu maboko ya Chine, ko Chine ntikeneye ko Afurika ijya mu maboko yayo, ikeneye ko bakopera, ikeneye influence bakopera, ariko ntikeneye kwikoloniza n'umunsi n'umwe. Nta ideologie abakomuniste bagira yo gukoloniza. None se ya nkunga, ese hari igitabo kimwe nabonye cyanditse mu Gifaransa, bavuga ngo ni Mesiya cyangwa ni Diable. Chine ni Mesiya wa Afurika cyangwa ni Diable? Oya, Chine si Diable si na Mesiya. Afurika nicyo kibazo. Kubera iki mwumva ko mugomba kugira umuntu uba Mesiya wanyu cyangwa uba Diable wanyu? Afurika irihagije ku buryo idakeneye umuntu uza ngo ayifate ukuboko. Mushobora kumvikana n'umuntu ukagufasha nk'uko twafatanya nk'abavandimwe. Uwo muntu twafatanya nk'umuvandimwe nta kibazo ateye, ariko Afurika igihe cyose cyumva yuko igomba kugira umuntu uyifata ukuboko, icyo ni ikibazo.
ikibuze ni igiki? Ni nacyo gituma irumva ifite ubwoba bwo kuva kuri imperialiste, sibyo? Kuko izi yuko itabaho idafite Amerika n'Uburayi. Iyo c'est un grand problème pour l'Afrique, un grand problème. Kuvuga ngo Chine ngo nayo nicyo kimwe na Amerika, ntishaka ibe nkayo. Nta numwe dukeneye, ubundi mu by'ukuri nta numwe Afurika ikeneye kwaza kwifata ukuboko, irihagije. Iyo bitarigeje ntabwo bayirwanira. Kongo bitari ifite ubukungu ntabwo barwanirayo. Uyu munsi ntabwo bari abantu bari muri Kongo, yiba nta kintu kimwe yari ifite ntaho bariyo. Ikiza no ku Kongo yibimenya, ariko none ibimenyo nyine Afurika ikayifasha. Iyo abanyafurika bajya hamwe, ikibazo Afurika yagira ni iki? Iyo Chine nishaka irorere, iyo imperialism ni irorere, nayo mbi imperialism ko itumazemo imyaka myinshi cyane. Noneho Chine ijaka kanya itangiye kuba ikibazo. Ntabwo ari ikibazo Afurika ifitanye na Chine, ni ikibazo imperialism, ni ikibazo Amerika n'Uburayi bafitanye na Chine. Noneho kuko Afurika iri mu maboko yayo itari yawo, ni nkuko nabona ndakana kawe, nabona umuntu aza kukurwanya, ndumva yuko aturwanya twese, naho giye ko kana kawe nabashaka kukarwanya. Afurika ntabwo Chine ikeneye kwirwanya, ariko imperialism ifite ubwoba ko Afurika ishobora kuyicika. Nicyo kibazo. Barakubwira nyine uko nakubwiye, bazi ko Chine ishaka gukoloniza Afurika, ariko nakubwiye ko ikolonije Amerika gusumba. None se ubu Amerika ideni ifitiye Chine yari yarangiza kuryishyura? Sinzi ko izanarangiza. Ubona ute intambara y'ubukungu iba hagati y'Ubushinwa na Amerika? Ese abanyafurika bari ratureba hari ingaruka yatugiraho? Kuko mu buryo bweruye Amerika yagiye igaragaza kenshi cyane ku gihe cya Trump yuko iri mu ntambara y'ubukungu yeruye na Amerika. Irimo Amerika n'Ubushinwa. Yego, irimo sevre, ariko iriya ntambara y'ubukungu ya Amerika n'Ubushinwa ntabwo nta kibazo yagira kuri Afurika. Kuko ikibazo gifite hagati y'ibihugu bibiri, cyane cyane ikibazo gifite ku Bushinwa. Icyo tumubona isa n'iyacogoye plutôt kuri Amerika. Amerika niyo yahuye n'ikibazo. Hari ukuntu bajya bavuga ngo ubugani bajya baca mu Kinyarwanda ngo aho inzovu ebyiri zirwaniye ibi byatsi nibyo bihababarira. Uko kuntu navuga ngo dufite byinshi tubitezeho bombi, ntabwo byatureba. Ntacyo byatureba na gitoya, ahubwo niho twagombye guprofitira ko ahubwo twebwe. Kubera iriya ntambara y'ubukungu hagati ya Chine na Amerika, ni Afurika bapfa nta kindi. Ni Afurika na Proche-Orient. Kubera Amerika yoyo ntabwo iri kuri Afurika gusa, iri no kuri Proche-Orient. Nicyo tumwe yaragiye igira intambara hose muri za Afghanistan, muri za Vietnam, muri za intambara yagiye igira nyinshi, uretse ko nta nizo zose ari amayesheke gusa. Ifite amasendrome y'intambara yagiye itsindwa n'uyu munsi itararangiza gutsindwa. N'uyu munsi bariko barava muri Afghanistan, bavuye batsinze se. Abaruberi barwanyaga abataliban n'ubu barakomeye. Ubu Amerika ikiravayo iratsinzwe. Intambara yateye muri Iraq sibona yahakuye iki? Iraq ngo yasanzaye. Muri Libya Amerika yahakuye iki ko igihugu cyononekaye? Muri Somalia ni heje cyane. Muri Vietnam Amerika aho yatsinze mu by'ukuri ni hehe hayigira akamaro. Ariko kubera les Américains sont des savants à guerre, bumva ko intambara ariyo solution. Ariko yesi ni igihugu Ubushinwa bwateye, nta na kimwe ndumva. Sinumva n'igihugu cyo muri Afurika Uburusiya bwateye. Yesi mbona ukuntu tugereranya biriya bintu ko ari bibiri. Mani magambo kubwawe wumva ibyo bihugu byose twabana, aho ikibazo kuri wowe kavuga uti aba naba twakamenya uko tubana nabo ntibibe icyo navuga wakita nko ku ntibibe uprofitana ngo baduprofite imitungo dufite. Ariko ubuhahirane yaba Amerika yaba Aziya yaba Burayi byubona nta kibazo. Ariko se ukabona ubuhahirane buri fair cyangwa se buri ciye mu kuri bushoboka hagati ya Afurika n'Uburayi cyangwa se Afurika na Amerika. Ubuhahirane ubwo buhahirane bavuga ko buhari. Iyo bavuga mondialisation cyangwa globalisation bazi kubyita amazina meza, mu by'ukuri nta buhari. Ni nka occidentalisation.
kuko ubuhahirane ni igihe dukeneye kweshanja ibintu kandi ku buryo twese tubifite mu ijambo ariko none wavuga Afurika itunze ibyo bihugu bahakura matière première Afurika yabaye fournisseur de matière première ibyo ntabwo nabyita ubuhahirane ntibashobora gukura peteroli hano ikazaza igiciro iri rafine igiciro kikubye inshuro 8 wavuga ko ari ubuhahirane gute nibakuye kakao muri Cote d'Ivoire ku ikiro amafaranga ntakubwira uko angana make cyane hanyuma nkazagura shokora ivuye muri France nyiguru inshuro 10 yayo na inshuro 10 yayo batwaye kakao ibyo babyita ubuhahirane niba bakuye ikawa hano ikiro kikawa kiri ku mafaranga hafi ni 200 y'amanyarwanda amagrama 10 ikawa ugasanga na mayira 3 ibyo wabyita ubuhahirane Afurika ikwiye kumenya yuko ibyo bintu by'ubuhahirane bakwiye kubisubiramo ntibabyita ubuhahirane si ubuhahirane buriya noneho Afurika igiye hamwe ikabona ukuntu iyo nyine idevelopa ibintu byayo ntisubire gufurnisa matière ikagurisha icyo ishaka kandi ku giciro ishaka ibyo ni byo nyine byakoreye Afurika.